Tes 1 2 3. Aduh, jaringan tiba-tiba mati, babi. Jaringan tiba-tiba mati anjing. Itzy mau manina nina. Selamat datang lagi guys. Jaringan gue mati. Iniin kembalian. Sorry guys. Aduh. Pep 2 menit lagi bang ASR. Iya. Udah nonton ASR dulu dah. Ini besok lagi dah. Sambil nungguin ini ya. Tapi kok nggak ada ininya sih? Nah, ini gue matiin. Gimana sih webcamnya? Nah, oke. Roar. Aku mau kembaliin ini dulu uang tadi belum kembalian. Bentar ya.
Yuk, selamat datang guys. Welcome. Anjing capek juga ya bolak-balik. Nah, kelar. Ini dia. HSR. Welcome. Jadi kok burik ya? Pantesan anjir. Dari kenapa? Oh, biasa itu apa namanya? Jaringan tiba-tiba mati. Jepang lah. Oh, ya benar Jepang. Yang mana sih channelnya? Oh, kagak ada ya di sini, kagak ada di komunitas ASR. ASR itu gitu. Harap prank. Ta-na-na. Na-na-na. Filter channel. Mana ini ya? Jepang Cina anjir. Kok Cina sih bahasa Jepang ini bener. Kuru-kuru, kuru-kuru. Ya ini Jepang bener. Kanji soalnya. So welcome to Malaysia. Tiga puluh satu. Halo bang, halo juga. 33.000. Lama. Ayo dong. Wah, Genshinnya udah mulai keburu mulai nih. Ini kenapa harus barengan begini sih anjing? Kan bingung ya, jadi nontonnya yang mana dulu, tai. Ini HSR sama GI live special periode barengan. Iya anjir, gak ngotak tai. Atau mah HSR tuh besok kemarin atau gimana gitu biar gak nyatu di. Oh banget anjir. Gak jelas. Lah VSR dulu. Iya, nggak tahu sih, barengan sih harusnya. Kalau gue bisa nonton dua-duanya sih. Tinggal ini kesiniin, itu kesanoin. Udah, tapi spesial program. Gue utamain spesial program Genshin sih, sorry to say ya. GI-nya.
Yang Jepang. Oh ya, yang Jepang, oke. Oh bener juga ya. Tadi dulu. Udah mulai tuh. Genshin された最高品質の林塩春にプルップルの黒糖タピオカを投入。カルニチンを含んだ健康にもいい仙人爽快茶。あの大木も大好きなミルクティー。速報をお伝えします。現在スターピースカンパニーが使者を派遣して多くの世界を訪問しています。銀河貿易体系と世界間の交流を強化するため様々な措置を図るとのことです。天才クラブの最新作模擬宇宙第8世界が間もなく実装されます。ミス・ヘルタによると当該プロジェクトは近日公開段階に入るとのこと。詳細は続報をお待ちください。有名歌手のロビンさんが招待を受け、ピノコニーの調和セレモニーで賛歌を披露することになりました。Halo? Halo? Ini ceritanya APC gitu. LOL. Siapa? Watashi wa siapa? 先週ラフの各地に悪霊が現れ、 Senfu 怪異事件が多発しているとのことです。獣王氏はすでに本件の調査を開始。本番組も引き続き本件を追っていきます。 Ini area baru nih. 詳しい情報は後ほどの特別番組先週会談をご覧ください。ご覧ください。美しき命よ、どうかこの場にとどまり僕の質問に答えてください。同じ宇宙に生きる者としてあなたは準備の女神イドリラ様を知っていますか？ Lancelot kesini-sini anjir. Uset. Di story. Ini anggota IPC nih kayaknya nih. あなたが準備の存在を知らない以上、僕は騎士のやり方でそれを示すしかありません。 Enggak, ini kayaknya bentar. 準備は朽ちません。みんな、ラフリッチ怖いって言われてチャンネル登録とグッドボタンでケイってを。今何か通らなかった？大丈夫？確かにいるんだからね。 Lagi live streaming ceritanya. Siapa tuh anjir? Kok kayak ada kok Sukros sih anjir? Anjing keren. Nah, kode tuh kode. Sok mangga. Aku tidak butuh. Butuh lah. Siapa tahu kan buat tidak beri JB 9 E7 K5 RC Y3. Soalnya gue gak main cuman jarang-jarang gitu. Ntar dah gue main dah seriusin, insya Allah. Kagak janji. Ini CN emang sama bang, sama yang global. Ini bukan CN anjir, ini lu lihat itu kanji, bukan tulisan Cina. Kanji Jepang. Ini kan global. Peace Earl.
Green 真 tea. 夜中の泉州鬼火が静かにたゆたう Kau. 夜半の路地裏 Ya, 妖魔がさまよう agak sama yo. 皆さんの世界に昼夜の違いがあろうとなかろうとおはようこんにちはこんばんは Oh ya. スターピースフィルムの特別番組先週怪談へようこそ Yokoso. 私は司会のミスターフクロウだ本日は2名のゲストを招待した一緒に先週の奇談を紹介していこう Suka どうもどう stay. も銀河打者でーす。開拓者は相変わらずユーモアがあるなみんなこんにちは。私はケイナイフ Okay バ na. ージョン 1.5 の予告。いやーフクロウさんの先週会談に参加できて嬉しいあれ袋新しいスキンに変えたんだ。ああプロの司会者として服装には常に気を配らないとな皆さんも知っての通り先週は銀河を航行しながらいろんな世界を巡っているが宇宙には星の数ほどの未知が存在するだから時折怪力乱心の類が現れても不思議じゃない Digizinai. GI lo belum mulai belum. 30 menitan lagi. Dia 9 abis ini kelar GI. 水炎水炎は Mau diartiin ya guys. Gue jujur ya. なんで急に Nih 注目 entah されるようにな kenapa ったわ gue け sekarang nonton anime bahasa Jepang dan lain-lain gue agak menghindari yang namanya subtitle guys. Jadi subtitle gue tuh cuman kayak ada sedikit-sedikit yang gue nggak ngerti baru gue lihat gitu artinya apa. Cuman gue kayak その entah kenapa gue jadi paham gitu dia ngomongin apa gitu. 西洋は邪悪なものの恨みから生まれた存在人に取り付き五感を遮って魂を吸うだけでなく肉体を奪うこともできるらしい Jadi nanti ceritanya nanti ada horor-horornya kah? Ini nggak tahu nih dia tuh siapa gue nggak tahu ya. Ini ceritanya tentang kayak hutau gitu kah? Udah ngobrolin tentang hantu. 増加航路はどうして壊れたんだ。噂によると構造紙の監視カメラに黒い服を着た灰色の髪の人物が映っていたと Oh, oh. Ada apa sih orang hitam-hitam つま katanya. り容器は破るためにあるあれは俺のせいじゃない。性格の災いが原因なんだ。袋ももったいぶってないで Nuansa 早く Halloween. 教えてくれ。 Oh 水 Halloween. 炎って一体どんなところなんだ。 Ini ngebahas tentang hantu-hantu soalnya. 水炎それは陰の気が非常に強い場所荒れた園内にはいくつもの妖魔鎮めの塔が建てられていて夜になると恐ろしいほどの静寂に包まれるむやみに園内を歩けば幾重もの幻覚に惑わされてしまうそこに西洋が加わったことで今の水炎は泉州で最も危険な場所になっているんだ西洋は宿主に取り付くことを好む獣王氏が使わした金人黄金さらには遊風部弁までもが西洋の影響を受け敵味方関係なく攻撃するようになってしまうちなみにこの中には魔音の身に落ちた獣王氏の人もいるから油断しない方がいいぞでも幽霊騒ぎを配信したら注目されると思わない？きっと何日も先週トレンドの上位にいられるよねその通り水炎のような偏僻で怪しい場所に興味を持つ人はなかなかいないだが今回の怪談で一気に注目を浴びるようになったんだ最近は先週の某有名掲示板にも水炎の怪異事件に関する話題が投稿されている誰もいないのに勝手に鳴り始める古琴とか真夜中に聞こえる鳴き声とか先週の怪異マニアたちはもうお祭り騒ぎだ普通に考えて掲示板に書かれてることは半分くらい嘘だからそう簡単に信じない方がいいと思うけどまあ嘘か本当かは置いておいて Mau こ itu のトレンド bener 入り mau のチ itu ャンスを bohong 逃すわ kita けにはいか abaikan ないで aja しょ ya どう開拓者私と怪異対峙隊を組んでライブ配信しない？経内粉って皮膚き海パンと小生倒立お椀のせ剣舞喉元で槍先受け止め胸元で湯涌きの他に怪退治もできるのか？もちろん芸は身を助けるからね君たちの活躍の場は大いにあるバージョン 1.5 の
開拓クエスト幕開古祭 C で、開拓者は怪異対峙隊として逃げた西洋を捕らえ、災いを解決して泉州の安寧を守ることになる。古祭 C は5つのパートに分かれていて、対峙隊は最初に遊園教務という一味違った冒険を体験する。そしてその後に創世、宰相、剣の聖、狐の夢などのさまざまなストーリーが解放されていくんだ。へえ、面白そうじゃん。これなら先週トレンド入りも確定だな。その意気だよ。開拓クエスト幕開の他にラフイブンや怪異退治のクエストもあるぞ。ケイナイフンさんと一緒に水炎の摩訶不思議な冒険を体験するんだ。やった怪異退治隊は水炎を冒険すると同時にケイナイフンさんのアカウントの運営もする必 Itu 要があ karakter る。 baru anjir yang スレ super ッドを kayak. 立てたりして Ini apa nih? 先週のネット民や怪異マニアたちのコメントを募ろう。配信者たるもの、時事には常に注目しとかないとね。こういう話題に巡り合えるチャンスなんてめったにないから、アカウントの運営もしっかりやらないと。新鮮なコンテンツを投稿して視聴者たちからのコメントに返信すれば、Anjing udah kayak sosial mediaan tai. 関心が集まれば Event live streaming. さらに上がっていく。そうやって好循環を形成するの。先週のトップ配信者も夢じゃないかもな。 Bagus ya event-event di itu HSR tuh bagus-bagus ス anjir. ターピースフィルムに就職 Gak する kayak 気はない Genshin, boring gak anjing 自慢 gitu-gitu なんじゃない mulu. が、このフクロウが内部推薦した候補者の入職率は 70% に上るんだ。 Gila eventnya bagus anjing ini. お誘いは Maksudnya tuh kreatif tapi kalau misalnya diaplikasiin ke Genshin ini sulit sih. Soalnya di Genshin gimana caranya, soalnya kan dia peradaban yang dulu-dulu gitu. Terus kalau tiba-tiba ada 理解でき smartphone る選択だ。私の名刺を渡しておく。また仕事の機会があったら連絡しよう。 tapi event HSR panjang-panjang. Tapi kan waktunya juga ア panjang-panjang. カウントの人気レベルが上がると新しいストーリーやイベントが開放されるの。例えば妖魔沈めの塔を開放したり、クジャの術を強化したり。あと期間限定のクエストをクリアすると Oh dapat itu, dapat baru tuh. ここにいるぜを獲得できる。ほら早くグッドボタンを連打しないと K ナイフンからのプレゼントに感謝するんだ。でもここまで深刻な事件となると俺たちだけで解決するのは難しいんじゃないか。それなら心配ご無用。先週にはプロの指導組織獣王士がいる。獣王士の専門は妖魔退治だが、魔音の実を審判して生死を裁断する役割も担っている。それは謎に包まれたすんごい組織なんだ。獣王士まで出てくるの？お役所がバックについてるならきっと満場の喝采を浴びれるね。それより先に今回のパートナーのことを知っておいた方がいいかもしれないぞ。獣王氏は今回見習い判官を派遣して水炎の調査に協力してくれるらしい。見習い？それって頼りになるのか？この見習いを見くびってはいけない。何しろ彼女は怯えながら Genshin 26 menit lagi guys. Ini Hua. Ini yang namanya siapa? Huo. Apaan anjing itu ngehitnya begitu banget. Dia apa nih tipenya? Abu Dance. Abu Dance anjing. Abu Dance angin. Healer. Iya healer dia. Abu Dance soalnya. Huo. 見るからに幽霊退治の専門家だな。二人とも何をこそこそ喋ってるんだ。なんでもない。ただその Kok ada Mei この判官なんかカリスマが足りないように Abu 見えるん Dance だけ Abu ど。 Dance 確かに彼女どうやってハンガーになったの？フォフォは蛇を引き寄せる体質をしている。 Huo. つまり獣王氏からしたら抜群の才能を持 Ntar つ dulu orang Jepang ngomongnya Huo そ itu んな gimana 体 sih? 質あるのか？もちろん。 Mochiron. 人の才能は多種多様。俺の潜在能力を磨けば誰でも輝ける。ただ残念なことにフォフォの才能には良いとは言えない点もある。彼女は運が悪いんだ。帰宅途中に幽霊と鉢合わせたり、平坦な道を歩いてるだけで転んだり。
平らな道で転ぶのは運とは Ini 関係 berarti ないんじゃ orangnya ないか。 ceroboh 単純 si に運 Wowo 動 tuh 神経が良 katanya. くないんじゃないかな。前に同じような話を視聴者から聞いたことがあって、おすすめの商品を紹介したら。ストップ。運というのは一般人に紹介する時の建前。私には特殊な情報ルートがあってね。お？フォフォは子供の頃に事故に遭い、長命種の妖魔西洋に取りつかれてしまったらしい。あ、これが Ini nyeritain masa kecilnya Wowo katanya. そこで獣王氏は Apa その tadi? 妖魔を封印して同時にフォフォを配下に入れることに決めた。もしかしてそれって管理とか研究とかするためか？ Heeh. ヘルタが俺にしようとしたみたいに。それもあるかもしれないが、獣王氏はフォフォが自分の才能をコントロールできるようになれば重要な戦力になると考えたようだ。彼女の体質を利用すれば幽霊を落ち着かせられるからな。でも彼女どう見ても怖が Ini りだよ story-nya ね。 mirip-mirip こん kayak な臆 ini 病な apa 女 sih? の子 Si に獣 siapa? 王氏の仕事なんてこなせるの？自 Siapa? 分が臆病だと分かっているから Yang di Genshin yang フォフォは cowok. 毒を持って毒を制すと言ってホラーコメディ系の原義を見て度胸をつけようとしている Cuman ら dia しい。 penakut. それで度胸がつくなら俺もとっくに性格ハンターに入ってるな。有効な方法かどうかはともかく、問題を見つけて問題を解決しようとする姿勢は立派な社会人であることの証だ。そして幼い頃から西洋と共に生きてきたフォフォは新規を刺激する力を身につけざるを得なかった。フォフォの通常攻撃霊気風雨将来は敵単体に風属性ダメージを与える。 Ih, 尻尾に ngeselin 押されたよう banget に anjir. 見えたけど。 Sip. 戦闘スキル霊符護身を発動するとフォフォは勇敢に霊気を振るい味方単体および隣接する味方の HP を回復する。白旗を上げてるように見えるけど。フォフォの必殺技尻尾新規刺激では味方の EP を回復して攻撃力をアップできるんだ。へえ、これが尻尾の本当の姿なのか。道理で獣王氏じゃないと封じられないわけだね。 Jadi bentuk asli dari ekornya katanya itu serigala guys. 戦闘スキルを発動するとフォフォは厄払いを獲得する。味方それぞれのターンが回ってき Itu た時 bentuk asli dari または必殺技を発動した時にその味方の lu HP を koa 回復で pada きるんだ。 saat semua orang gacha skill provoke tapi yang pulang malah lu koa 私たちも bersenapan. 安心し Apa て tuh 解 siapa? 体時に集中できるね。これだけじゃないぞ。フォフォの秘技競争器物圧迫は周囲の敵を威嚇して逃げ回るコンパク悲惨状態にする。 Bikin orang takut, コン bikin パク itu 悲 musuh 惨状 takut 態の anjir. 敵を攻撃すると確率で敵の攻撃力をダウンさせられるぞ。敵を退けられるのは便利だな。 Benny dah まあ nah. それでも半眼としての気迫は足りない気がするけど。だから見習いと呼ばれているんだ。もちろん今回の重要な任務を遂行するため獣王氏はフォフォの他にも腕利きの半眼を派遣している。彼女の名はカンラー。 Siapa ini? Astaga, kayak mayat mati anjing. Buset. Udah kayak mayat mati anjir. Bintang 4 ini hanya harmoni guys dia guys. 初めて彼女を見たのは公園水有名にキスだったな。その通り。碁石の黒はカラスで白はサギ。彼女たちは有名に帰り合法を判決する。獣王氏での関羽の仕事は犯人の因果と罪を読み取り判官室明朝天筆で罪号を書き留め言い渡すこと。彼女は仕事に対して真面目で業務処理能力も非常に高い。獣王氏全体を見ても関羽は一二を争う働き者と言えるだろう。半眼様ってすごいんだね。その優れた成果は想像を絶する Ngomongnya hangga ya, hanya. Ini orang-orang ini hanya tuh bisa dibilang orang tinggi guys. ちょうど怪異退 Gak 治 tahu 隊には jabatannya apa. ベテランの指導者が必要だと思ってたんだ。 Veteran. カンアなら適任だと思う。ふふん。ではこの半眼の戦いぶりをご覧いただこう。通常攻撃明朝天筆でカンアは敵単体に物理ダメージを与える。筆で攻撃するのか。なんかかっこいいな。カンアの戦闘スキル消滅捕獲は敵単体に物理ダメージを与え消負効果を付与する。
つまり娼婦ってカンアさんが犯人に判決を下す前につけるマーク？ その通り。娼婦効果が付与されるとその敵を攻撃するときに味方の余ダメージがアップする。さらに娼婦効果が付与された敵に一定回数の攻撃を与えるとスキルポイントが1回復するんだ。バフ割りは頼れるハンガン様に任せてデバフは敵に引き受けてもらおう。Oh, di 彼 buff. らの必殺技獣王の直令あまねく巡航せよは味方単体の速度と攻撃力をアップする。マップの探索中に秘技を使うとカンアは敵に攻撃を仕掛け Buffer ラ Pepi ン ya ダムな敵 buffer. 一体に娼婦効果を付与する。獣王氏のハンガンになれるやつはやっぱり有能なんだな。この他にもバージョン 1.5 では新たに凝結虚栄遊婦の形が泉州ラフの水煙に登場する。挑戦に成功すると物理属性の昇格素材遊婦通霊を獲得できるぞ。また新色トンネル有名の道も水煙に現れる。クリアすると新たな遺物深い牢獄の囚人と怪人を燃やし尽くす太閤を獲得できるんだ。 Tak tuh di sini dah. さて今回の Relic 先週 Pep 怪談 iya 番組 sama は aja こ lah こま anjir. で。え Artepak もう gue 終わ sebutnya. り？もっと不思議な話を聞きたかったんだけど、美しき皇族が真夜中にドアをノックするやつとか。それ以上言ったら Suan 放送 tergoda 中止 dengan になっ Mami ちゃう Jing よ。 Liu. その他のコンテンツは実際にゲームの中で体験してくれ。皆さんご視聴ありがとう。 Ayo, kompensasi. Let's go. まだチャンネルは変えないように CM の後にもっとすごい内容の紹介が来るから。 Ayo, let's go kompensasi. ああ友よ、はてつまらない日常に飽きて完成と絶叫を求めていないか。日々奔走することに疲れて自信とプライドを渇望していないか。チャンス Z7 はここにある。チャンスエキシビションエントリー受付中。殴られなければ自分の頑丈さもわからないチャンピオンと共にスコットコーポレーシ Event ョ ini ン。 lagi anjir. 本大会もスコットコーポレーションが主催している。観客たちに最も刺激的な体験をお届けするため今回は新しいルールを採用した。連戦に勝て、拳で己の情熱を証明しろ。 Somesio. エントリーは我こそはスーパーファイトチャンピオンと入力するだけ。君こそボルダータウンで最も輝く超新星だ。次は星々の影を探しての募集広告だ。 Nah ini 七人の skin. 美月なのかが撮影した写真が黒いシルエットに汚染されてしまった。彼女は今記憶の中の映像を取り戻してくれるものを探している。写真には旅の途中に見た景色や Gue kira skin 面白い出 anjir. 来事が収められてるの。 Ternyata dia harus nyariin 謎を解いて foto 映像 gitu を取り戻してくれた yang 人には hilang, foto yang hilang うちが豪華な katanya. お礼をあげちゃう。 Aja 今すぐ cow. 行動しよう。美月さんの記憶は君が守るのだ。天才クラブのミスヘルタが開発した模擬宇宙大 baru 別世界の nih. 人 Let's 数 go. 制限なし Anjing lawan dia anjir. 課金 Lawan 不要 bocil 報 bocil 酬割 tang り nih. のテストが間もなく開始する。今回のオフライン秘密保持テスト Baru は guys. 全宇宙で最も謎に包まれたミスヘルタのオフィスで行わなければならない。 Pulsa saya テスト報酬 sekarang は berapa 新 bang? たな次元界オーナメント Lupa gua. 夢の地ピノコニー Oh baru tuh. 早急 Relic 戦グラモス。何を待つ必要がある？早くテストに参加しよう。ビッグニュース。 Big まも New. なく次元界分裂花が育む反省イベントが開催されます。これは誰もがプレイしたことのある定番のイベントで、たった3分放置するだけで報酬が2倍になるというもの。僕の名はアルジェンティ。さあ僕と共に進みましょう。準備の真理を追い求め騎士道を悟る。そう、この私、皆さんの愛する司会者ミスターフクロウだ。スターピースフィルムの番組第2弾銀河準備伝説へようこそ。本日は銀河をめぐる新しい仲間を紹介しよう。まずはこちらの2名のゲスト紹介から。麗しき視聴者の皆さん、ごきげんよう。僕は準備の騎士のアルジェンティと申します。どうもまた俺です。ちょっと合わないうちにまた新しいスキンを解放したのか。
優雅な騎士を紹介する以上私も着飾らないと。さてさて、それでは準備の騎士団の騎士であるアルジェンティさんを紹介しよう。Yo. Ini kok kayak Lancelot gitu ya dia ya bentuknya. アルジェンティさんはアルジェンティ知恵の運命を歩む物理属性のキャ Argenti ラクタ namanya ー。 anjir. 準備のイドリラの忠実なる崇拝者として彼はその美名を広めるために宇宙を漫遊している。準備の騎士団ってことは、準備のローブや準備の騎士の手助けイベントと関係があるのか？ Lancelot tuh udah 模擬宇 capek 宙 di をテストす ML. るとき、一番会いたいと思うのが準備の騎士なんだよな。肝心な時に助けてくれるから。特に運命の反響が揃ってない時とか。模擬宇宙のことは存じませんが、開拓者に良い印象を残せたのなら嬉しい限りですね。礼をもって接する Di, こと。 kok B itu 人助けを orangnya 失わない jadi si こと Argenti そして yang itu duduk 宇宙 sama に si 存 itunya 在する MC-nya. 万物に誠実な賛美を捧げること、それが僕の原則ですから。模擬宇宙で他の者から得る助けは偽りかもしれないが、準備の騎士の助けは真実に違いない。アルジェンティさんの準備をたたえよう。ちょっ Bansus と聞き login たいんだ lagi け kah? ど、さっきの次元界分裂と花が育む半生の CM はどういうことだ？実はスターピースフィルムから連絡があり、僕が番組に出演すればその代わりに準備の女神イドリラの絶世の美貌をたたえる Oh, ini ada hubungannya sama IPC nih bocah nih. アルジェンティさん、それは言っちゃいけないやつ。何も後ろめたいことなどありません。むしろこの場を借りて Cowok 多 siapa くの cowok 方 gua に GWS? 女神の美を伝えられることを光栄に思います。アルジェンティの言う準備ってどんなところに現れてるんだ？その美貌はあらゆる方面に現れている。僕自身を例にとると、鎧を清める日課から優雅な習慣を保つことまで、全てが準備への追随から来るものなのです。そう、優雅とはアルジェンティさんの代名詞。それは戦いの中でも貫かれている。アルジェンティさんの通常攻撃、刹那の奮法は敵単体に物理ダメージを与える。そして戦闘スキル、攻勢ここに咲き誇るでは敵全体に物理ダメージを与えるんだ。 Dia tipenya apa dah tadi? なんて DPS kah? 優雅なんだ。アルジェンティさんの必殺技は少し特別で、消費した EP の割合に応じて異なる効果が発動する。イドリラはアルジェンティさんに2度手を差し伸べた。消費した EP が少ない場合、アルジェンティさんの必殺技花園にて捧げる美の再現が Animasinya sih 敵全体にダメージを与える。 EP が満タンの時に必殺技を発動すると、必殺技が我が授けし至上の勲章に進化する。ダメージがアップすると同時にランダムな敵単体にダメージを与えるんだ。へえ、必要に応じて使い分けられるのか。この程度の技、滋賀にかける必要もありません。添付、崇高なる客体により攻撃が敵一体に命中するたび、アルジェンティさんは EP を回復して自己収容を一層獲得する。 Gila こ kapan の自己 beneran? 収容は会心率をアッ Anjing プす masih るんだ。 lama lah gila. 収容が高ければ高いほど敵を打ちのめせる。それってアルジェンティンが攻撃した敵が多ければ多いほど EP の回復が早くなって戦闘力も高まるってことか？ご明察。アルジェンティさんの戦闘力が高いほど EP の回復が早まり、多くの敵を攻撃できるようになる。 Itu animasi diulang-ulang mulu ま gila. さに知恵の輝き。いえいえ、大したことではありません。 Ah, bukan 謙 masalah 虚すぎるの besar. も良くないって言われたことないか？ 10 menit lagi guys, アル Genshin ジェンティ let's さんの go. 秘技、純粋で高潔なる宣言は一定範囲内の敵をめまい状態に陥らせ、こちらを攻撃できなくさせる。めまい状態の敵を攻撃して戦闘に入ると敵全体にダメージを与え、アルジェンティさんの EP を回復することができるぞ。美形すぎてめまいがしたのか？美貌も一種の武器ということだな。 Argentin バージョ selembut ン 1.5 の isu. クエスト、宇宙幻覚の夜で開拓者は戦車星に向かう途中でアルジェンティさんに出会うことになる。ちょっと待った。戦車星？
変わった名前だな。 Ini suara kalau misalnya di anime ya. Suara-suara yang begitu suara-suaranya Playboy. どうして中も外も常に綺麗でピカピカなのか考えたことはないか？パムが毎日掃除してるから？なんと勤勉なのでしょう。そのパムさんを紹介していただけないでしょうか。本気で言ってるのか？そんなのこの宇宙に戦車星があって戦車業務を引き受けているからに決まってるだろう。戦車星はダメだ、話がそれた。本題に戻ろう。とにかくアルジェンティさんとの出会いは非常に印象的なものと言えるだろう。私の知る限りアルジェンティさんは列車組のメンバー全員と手合わせすることになる。理解できない。 Kayak lu Pep, anjing Playboy. Kalau gue Playboy kayaknya gue udah punya cewek. Gue jomblo nih gimana dah? 喧嘩、騎士のそれを喧嘩と呼ぶとは、これは騎士道の体現だ。アルジェンティさんは尊敬する相手にしか決闘を申し込まないからな。おっしゃる通り、こたびの決闘によこしまな企みはありません。ご安心ください。それではイドリラの祝福とともにバージョン 1.5 の跳躍情報を見ていこう。 Cepetan ini, 8 menit lagi バー nih. ジョン 1.5 の前半ではキャラクターイベント跳躍、提供 Nah の ini 例を受けたまわ fase りで 1. 限定星5キャラクター Oh, の itu si Wowo itu ternyata bintang 5 dia. 勇気を出すんだ。バージョン 1.5 の後半ではキャラクターイベント跳躍が2つ開催される。警官と勲章では限定星5キャラクターのアルジェンティを獲得できるぞ。 美 Jaringan しいあなたとの美し Aman い出会いを muter anjir. 楽しみにしております。また皆さんおなじみの銀狼も Silver バージョン Wolf. 1.5 後半のキャラクターイベント跳躍05協定に登場する。さらに星4キャラクターカンアも後半の2つの跳躍に登場するぞ。銀狼は久しぶりだな。ゲームアカウントは大丈夫なのか？さあ次はバージョン 1.5 の公演水の紹介だ。バージョン 1.5 の前半では星5公演水 What the hell? 黄金の夜の出現率がアップする。バージョン 1.5 の後半では星5公演水その一刻目に焼き付けてと星5公演水降り止まぬ雨の出現率がアップするんだ。引かないと。次は新バージョンの情報を紹介しよう。バージョン 1.5 以降パーティー編成昇格などの画面でキャラクターの新ボイスが追加される。一歩ずつ進めば窮地に陥る心配はありません。かっこいい。 Kakoi. 今のはアルジェンティの昇格ボイス。 Iya, Wowo. Demo. Pas PS1, PS2 nya si Argenti. 聞けなくなるんじゃないか。 Sama itu Silver Wolf tadi. Gue 全 gak ボイス dengerin はアー anjir. カイブに収録されているからいつでも聞くことができるんだ。さらにバージョン 1.5 では Silver Wolf tadi di mana? Di fase 1. Di fase 1. 誰が列車を訪問したのか知りたいだろう。この登録簿を見れば来訪記録と書き置きを確認できるぞ。いい機能だな。また忘却の庭もバージョン 1.5 でアップデートされる。まず忘却の庭の戦闘中に手動で再挑戦できるようになるんだ。 Pas kemarin Silver Wolf dulu. 戦闘中に不利だと感 Iya じた Silver 場合 Wolf dulu deh 手 kayaknya. 動で忘却の庭のマップに戻り一から挑戦をやり直せる。 Ya Silver Wolf dulu soalnya gue dapet S1. 網型的確。再挑戦すると消費した秘技ポイントも戻ってくるから戦闘前に作戦も調整できるんだ。あとこれも重要なんだがステージ後半で再挑戦する場合もう前半の敵と再戦する必要がなくなる。それは手間が省けそうですね。 Gue ntar その insya 他 Allah にも fokusin ini 忘 dah 却の庭に入っ KSR た dah. 後各ステージの編成が記録されるようになる。負けても勝ってもまたそのステージに入った時前回の編成が自動で選択されるんだ。ちゃんとニーズに応えてるな。ぜひ皆さんもゲーム内で体験してみてくれ。忘却の庭は重要なシステムの一つとして今後もアップデートしていくから楽しみにしていてくれると嬉しい。ではここで本日最後のシリアルコード。 Pokok 一 saya 旦 share 休憩を karena 挟む apa が Pep? この Karena 後は story もっ kan. と魅力的 Iya な story. 内容が待ってるぞ。 Nah, ini terakhir nih. Kode terakhir guys, langsung Genshin. Set 7.
Dah ini terakhir guys, sudah kebahas semua kan. BF BF. Iya BF bener anjing. 9 BF P H 5 8 I 3 T. Oke, Genshin 4 menit lagi guys. Genshin 4 ただい menit. ま戻ったぞ。私も視聴者の皆さんもお帰りなさい。よく戻ってきてくれた。さてバージョン 1.5 の予告番組もそろそろ終わりの時間だ。もっと魅力的な内容があると言っていたのに、もう Lah iyalah 終 kagak わ ada ってしまう tiket のですか？ login. そうだそうだ、座ったばっかだぞ。この世に今すぐ体験できることより魅力的な Perasaan ことはあ HSR る ada か？ tiket login mulu ya. フクロウ、なんか忘れてないか？俺が今日ここに来たのはあれのためなんだけど。あれってどれ？ Are te あれ nani? はあれでしょう。 Are あれだ wa- よあれ。 Apa sih? そう、あれ。ああ、純正の例か。ご心配なく、この特典を忘れるわけがない。 Oh ini yang lu maksud ah? ログインすること Katanya で gitu. 10 Are wa are. アイテムをゲットできるぞ。 Are te nani? Are wa. さて、番組の最後に Itu loh itu. 本日の Masa nggak tahu sih スター katanya 特別 gitu 番 cuy. 組に対する皆さんの感想を聞いてみや。怪異退治隊出動。早く配信させて。どのキャラも特徴的だったな。フォフォが尻尾を Are 制 wa 御で are. きること、 Are. 俺たちがカンアから何か学べることを、それとアルジェンティの旅が順風 Argenti. 満帆であることを願ってる。スターピースフィルムの CM はよく撮れていると思いますが、皆さん覚えておいてください。この世に準備の女神イドリラ様の美貌に並ぶものなどありません。最 Arimasen. 後に視聴者の皆さん、スターピースフィルムをご愛顧いただきありがとう。 Arigato. また次回お会いしよう。 Owasio. さよなら。 Yeay. Kelar guys. Ntar dulu kita redeem dulu ya. Kita KSR dulu sambil nunggu 2 menit lagi Genshin. Kita KSR dulu nih. 2 menit lagi. Kita itu dulu apa namanya? Redeem. Redeem. Itu kenapa di sini dah? ズは大きくて Let's go. Redeem dulu guys. Ya, dapat segini. Jujur aja sih gue HSR tuh rasanya pengen diseriusin gitu. Cuman anjing males, Cok. Ini event berapa hari lagi sih?
6 hari tuh event yang ini. Mana sih event ini tuh? Masih 9 hari lagi. Malam minggu lah gue live streaming dari itu sampai malam gitu. Insya Allah buat lo kelarin ini semua sampai pagi. Insya Allah. Tidak janji. ウェンティ役の村瀬歩です。本日はもう一人のゲストと一緒にバージョン 4.2 の新コンテンツをご紹介していきます。旅人の皆さんこんにちは。 Udah シャルロット役の脇あずみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。ワッキーさん、シャルロットめっちゃ可愛い。嬉しい。 Charlotte, udah mulai, let's go. 登場して、結構私も Ini dia yang gue tunggu-tunggu. 喋らせていただきまして。天真爛漫な。 Ini suaranya Charlotte sama に入ってからもちょこちょこちょこちょこ。そうちょこちょこ登場。 ini suaranya siapa? Furina. やっぱなんかちょっと情報がありそうなところにはよく登場する子なので。やっぱね、匂いを嗅ぎつけちゃうんだな。 Nih guys, そういう子は ini ada gambar Furina. なるほど。 Ini いろいろ登場させてもらっています。 ini sifat-sifatnya kah maksudnya? 4.2 でもね、きっと活躍するのではないかと そうですね。 思っているんですけれども、 Gue nggak ngeliat leak sama sekali. Gue mau lihat coba. バージョン PV をご覧いただきたいと思います。 Ini dia versi previewnya 4.2 guys. Let's go. 有志裁定カーディナルの審判結果によると判決は Anjing, Furina nangis. What the hell? 死刑 Anjing, Furina nangis anjing. Nggak yang di tweet 私 bang. も君も原始大会に問題があることははっきり分かっている。 Lah, kok nge-lag anjing? What the fuck? 道端に立っていた人、 Jangan nge-lag lah anjing, kok 水 nge-lag? に触れた人、 Wah, ini kebuka nih. 水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは突如消えてしまった。神様って何でもできるんだよな。今 Kan 更 bisa 言っても bisa 足りない apapun こと kan. だ。心の奥底で納得できるかどうかは別として、君はただ僕という神を信じればいい。 Kamu hanya cukup percaya sama aku. Kenapa ya nggak di tweet? Mending Jepang. Gue ngerti. Kalau Inggris minim gue. 歌え、僕の名のもとに。 Utae, nyanyi lah. Charlotte. 日々の出方ある？熱戦お願いします。特ダネよ。たとえこの国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づ Anjir, かない方が Navia. いいですよ。 Oh shit. なんだか嫌な予感がしますから。 Woi anjir, lanjutan Navia, あの cok. 水はかなり Story-nya. そうです。予言は当たるわ。必ず起こる。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。諦めろ。これは崇高な審判であり、様子が。フリーナ様、どういうことですか。あなたたちの言う正義君は君が見せているほど浅はかではない。義が肌から間違っている。もう言い訳は聞きたくない。必要も魔ない。人コカロリスがなぜ私たちを欺いた。喜び、歓声を上げたまえ。いえ、待ってください。そうではありません。神コカロルスへの審判が思い出した。間もなく幕を開ける。この審判はやっとこの立場の本当の意味を理解した。ずるいな。 Ah, ini yang disegel ini anjir. 見るがいい。みんな死んだ。だったら私は一体どうして。お前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。 Hah? Siapa itu anjing? もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符が打たれる。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。 Ah, gimana? Kok Firernya ngucapin selamat tinggal ke Neo Village sih anjing? Itu Sarisa yang bener anjing. Tai.
Itu siapa, guys? Anjing. Ah. どうでしたか？素晴らしいですね。いやもうすごい我々の想像をはるかに超えているようなそうですね。まあ実は我々見れてないんですけれども見たいな。見たいよね。いやただ、原神僕はそれこそモンドで初期の頃から関わらせていただい Anjir, てて、 gue mau yang ini, mau yang yang di itu nggak ada ya? 出るたびに映像美がさらにさら Udah に yang 進 di 化 sini して aja いる dah. ので、きっとこへのー恐ろしいほどのものをまだまだ仕上げてこようとしているんですかも？うそこは信頼と実績でございます。はい。いまあ我々見れてないんですけど、ちょっとその上でも語っていきたいと思うんですけれども、ちなみに脇さんどうですか？フォンテーヌについてどんな印象をお持ちですか？収録していて。やっぱこう水の国。 Kok nggak ada? Kok ini nggak ada itunya sih? Kayak maskot-maskot kayak biasanya, anjing. 空も青いのに、この世界、この国もすごく青いし、 Kok kagak ada maskot-maskotnya gitu loh? 見てるだけでワクワクするし、わかる。楽しい世界わかると思っております。いいよね。なんかこう僕的にも結構今までそのモンドもそうだし、リーユ Di Eng ada bang, seriusan? Wah di Inggris aja ya? Anjing kok kayak kurang puas ya? 毛色が全然違ってて、特にフォンテーヌはモンド以来のなんかこう正統派の The special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Ada anjir ini mah. Let me guess, she's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Cuman gue kurang ngerti Inggris, guys. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Pertama, item pertama Like we katanya. called it. Wow. Gue dikit-dikit kalau Inggris. There is nothing more important to Farina than attending Head to the trials at the opera. But this trial is a little different from the usual. Ooh. My ideal. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like. Oh ini nih apa namanya yang itu batunya. Seems Arti like- dari batunya itu loh. Maybe also Idealku Nirvana is keeping an eye adalah on things from I must behind the correct scenes, you. maybe? Very Aku akan He's apa sih always keeping membenarkanmu. an eye on stuff People and here always be just a little bit is disappointed. sign in the eye of the god. Fair. Yang itulah. Bahkan dewa pun akan aku Okay, hakimi. in version Anjay. 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ya modelnya iya anjir. Swirling depths. Very spoopy. Right. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the Lupa greatest dipasang. crisis Kayaknya we've sih faced iya in our deh. journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious Enggak, situation tadi awal-awal involving Furina rising nangis, primordial gila. seawater. Never let barely arrive Kayak in time banyak hold back tanda the tanya, seawater Cok. from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the Nah, ini crisis was Navia. averted by Navia's leadership of the Navia Commander masuk was kemana nggak tahu, cuman Though we probably can't dismiss the assistance provided by the oh. Whatever Arlexino her end ngunjungin goal may be, makamnya ayahnya seems like she si itu, sincerely Navia. wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly.
So be sure to play Ini Navia yatim piatu guys. Jadi kalian yang peduli dengan yatim piatu jangan lupa pull Navia. When Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting, right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. What? She's confronted with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the Traveler's help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Minase Inori. Understandable. It is I, after all. Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her head. Voice aktornya dia yang ngisi ini cuy. Rem dari Ray Zero, terus dari siapa namanya? Lupa gue namanya itu. Seems as if she's always dressed like Banyak she's about to ternyata. attend a performance. You know what I mean? Yes. That's fun. Yang loli-loli kebanyakan ya anjir. Shino dari apa sih Gucoman Walso Gide suka. Let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Strike a pose! Let the world come alive! Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way Farina. like bows. Itu bagus fontnya. Fontnya pakai apa ya? Very much. It's like all of her moves Farina. are part of a performance. Totally. Endless Also, solo look at of her elemental solid. burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered Guys, before. kalian yang There's belum the punya seahorse, Primo, the crab, aduh the gimana nih octopus, guys? And they are all so Furinanya, wah. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontamer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. Exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures Atau are WP actually Raiden. special guests of the Salon Solitaire. Dua-duanya lah. She even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. Oh my gosh. You've got Aduh. the maid. Sumpah bahasa Inggris gue low banget guys, kagak ngerti dia ngomong apa anjir sumpah. They're the best. The crab, the one that's a crab. I've Cuman dikit-dikit gue ngerti sih. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the And- conferencier, Gentilhomme Usher. Gue lebih ngerti bahasa And Jepang. that last one is a stickler for propriety. Oh,
okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. My god. I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Cheval Moran, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Wow. Tuh. Wow. Anjir, kurang enak apa coba? Her Arca alignment has an effect on her other skills Furina Yes, itu sure does. bisa Pedma sama Farina's elemental Osia skill anjir. changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. It's After super Farina cool. uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Iya sih, Singer harusnya. of Many Waters to provide Skip healing lebih to bagus nearby Singkyu. party members. Ntar lihat aja anjir. The summons Ya created Singkyu by Farina's elemental bagus anjir skill dia. remain on the field for Bahkan a period Yelan of pun time menurut even gue after untuk Farina kayak switched Hydro paling Farina's konsisten buat elemental sekarang tuh kan burst itu. deals damage to surrounding opponents. Singkyu. And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare Menambahkan points. atau mengurangkan HP. That's my trumpet. Amazing. So Farina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the Incoming amount healing of bonus. fanfare Nah, she kalau has. ini gue ngerti. Wow, it seems like this fighting style really suits Bahasa-bahasa Farina's yang character. tentang It's very showy game-gamenya. and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my Itu ada friend's itu ya HP anjir, bar. ada That gelembung-gelembungnya feeling still might di come in layarnya. handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability to walk on water. Widih. So cool. Bisa berjalan di atas air, Cok. Farina's outfit changes Cok, whenever she ini switches between ya arcs. ampun, lu kok komik ngandelin burst doang, dia bisa anjir. Correct, it does change. Jalan di atas You know, air. charm of a celebrity. Bayangin. Yes, so if you want to learn more about Farina, then be sure to Available accompany her soon. on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Pokoknya mah amazing. burst gitu kan. Itu So next cepet up, lagi. we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion. Ini story quest Very tentang Day. ininya juga That's nih. right. It's Charlotte. Yay! Oh, It's Charlotte. adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. That's Charlotte's right. hard-hitting spirit and determination Correct. to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. Bisa jalan krayo Friends, tanpa krayo, Charlotte's talent makanya. for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry.
The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has his own little hat and tie. I know. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Waki Verite's Azumi. accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows Skip how much Charlotte. Charlotte Lagian juga cherishes Charlotte her kan own bukan B5 chivalry. anjir. Yes, Dia B4, it really Cok. does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. yes. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Suaranya Charlotte Inggrisnya bagus juga ya. Gue jarang denger suara Inggris, Jepang mulu anjing, wibu. Buset. Itu dia. Itu ya, Penuma. Breaking news. Berita baru. Wow. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes. Furina juga Honestly, bagus Inggrisnya just what you'd ternyata. expect of a reporter for the Steambird. Makanya Jepang mulu, jadi kagak tahu anjir suara Furina mana. Like, what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life. And that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yeah. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. Same. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, yang masuk marked dalam opponents jangkauannya. will intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its Cuman range. bentar doang ya. Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. Bentar As an doang experienced burstnya anjir. reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives Saya apply keraya Charlotte nggak sebagus ke Now that is kamera not Nahida. all Ya there gimana is bintang more. 4 coy. The Sama aja 4.2 kayak special kamera event, Nahida gitu travelers ya. can complete Iya. quest to receive Enggak, special cuman gadget iya sih called yang ada di Zoom jangkauannya. Lens. When Charlotte Anjing bisa activates the zoom lens, it will trigger her passive talent called first-person shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. Anjing keren tai. That is so cool. Itu kayak ininya loh, apa sih? Itunya kayak pasifnya. Bisa foto asli anjing. Super cool pictures are gonna come out of that. Oh yeah. We are going to provide more information about Wah the zoom lens and anjir, how to use harus it dapet during the ini. event overview portion. Keren anjing. So, Farina and Charlotte will both be featured in version 4.2 event Oh, fase 1. wishes. Nih, In the ada first Charlotte half of cuy. version Wah, gue udah pasti dapet we'll have dia. event wishes showcasing Farina and Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. Baizu, A new Baizu. 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters. Splendor will be of featured in the Tranquil weapon Water. event banner. Tranquil Sword. Water. And in the second half of version Ayato. 4.2, we'll have Ya, rerun skip for gua mah Shougun anjing and ini. Ayato. Alhamdulillah bisa nge-skip satu let's banner, take a look at Cok. other information Ada we istirahatnya. learned from Farina's itinerary. Ayato gue udah. Ayato udah sama signaturnya jadi aman. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange Wih, ini nih occurred in the bos. depths of Aldefering Fontaine Naruhwal. Dun, dun. Oh, Oh, It's ini here apa sih already? yang terakhir kali itu ya? Meledak. Shit. well. It looks like it's in a sea of pink. The real well, stars. coy. It's so pretty. Ini well Remember nih. This well? I recognize this well.
Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child This is Edition whale. at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. After ravaging Tuh ini ya, ini kemungkinan guys. Ini kalau misalnya menurut story ya, ini tuh dia tuh yang disegel dari kerajaan Remuria guys. Ini nih kerajaan dari ini tuh paus ini tuh ada kemungkinan yang disegel sama di pas kerajaan Remuria disegelnya tuh sama orang yang punya pangkat yang lumayan tinggi dan dia berkhianat gitu sama Remuria. Nah dia tuh disegel gitu, kemungkinan itu ya. Weekly ya berarti, iya weekly ini. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. So Shit. there also seems to be sort of a progress bar. Gede banget to the anjing. boss's HP bar. Itu perasaan HP-nya gede banget. Since we can't outfight it, we'll have to outsmart Itu apaan anjir, ada apanya nih? The creature just freed itself from Kalau captivity misalkan and is penuh ngapain ya? brimming with anger. So, Kayak Raiden gitu ya. Oh anjir dikasih penuma Ausia kayak gitu. find its weaknesses. Mampus nggak ada ya? Okay, wait. Is somebody being eaten? Hah? Is it even possible to survive something like that? What? I guess Hah? here it is. Anjir. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy Keren anjir with bro. a massive sword. Ini jarang nih bos-bos yang begini. I wonder Cuman if lama he kayaknya. knows all of this. Gue sebagai penjoki ngelama-lamain ini anjir. Mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Kita ada di dalam itu perutnya paus All ini. truths will be revealed in version 4.2. What? Well said. Oh, man, Oh this iya, boss looks iya really kayaknya ini ada hubungannya sama yang ini Remuria guys. Okay, this update actually helps with that problem. Oh Starting from alah. 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss. Oh, If travelers are struggling ini bisa to ntar beat kalau them misalnya during kalian yang itu bisa dikecilin lagi difficulty-nya. Cuman masa ya dikecilin difficulty-nya? Ya elah chill. Love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, Ih wasn't it? keren anjing nggak sabar bangsat. Break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah, let's do it. Oke, event-eventnya belum dijelasin ya. Aduh, abis ini event-event guys kita dijelasin guys. Sabarlah, jangan buru-buru kelar. Ente kipi tu kapi IGMUH. Update-nya 8 tanggal 8. Gila, bisa diubah difficulty bosnya. Kayaknya saking susahnya mungkin atau gimana, entahlah. Tapi ya kali anjir orang-orang yang AR60 kesusahan, ya kan aneh aja gitu. Tapi kalau misalnya emang susah banget sih menurut gue itu sangat-sangat menantang terusan. Jadi bisa open ini cuy, open bantuan gitu. Hello travelers, welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Yay! So, we've introduced new Ada characters, Abah, semua new S. plotlines, Iya sih. and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Apakah ntar Let's take a look at what other bisa buat information kayaknya you enggak deh, learned from soalnya Freedom's itinerary. ada itu pasenya gitu loh. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Kayaknya Archon biar also bisa goes tetap on solo occasional play. excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Neo Areas maybe Showcase. she's just Ini dia. using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Nah ini guys. Arena and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time Area feature some baru. peculiar landscapes. Oh yeah, it looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example,
strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. Itu ada siapa yang jalan ini? Ini Furina anjir. Rising from the middle of the lake. It's almost like it's Oh preventing iya bener, certain things Furina. from getting closer and forcibly pushing Kenapa other dia things. sendirian kesini, Cok? And take a look at this. The foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The Jir, weeping gak willow of the sabar lake. quest Arkonnya, sumpah, Cok, gue. It looks all withered and Ayo dong. The water doesn't look quite right. Oh ya guys, Like quest it's Arkon cloudy or udah gue something. Do you buatin see semua that? guys, rangkumannya guys. Exactly. Plot It story. seems like Verena also Itu besok realized ntar something's paling off. yang terakhir sih. Looks like she had Buat underwater interlude investigating. kayak What did she Harry find? Bird A sama number of contaminated yang lain-lain yang bacterial interlude ntar aja lah. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this Apaan ini, update, anjir? we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Ooh. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the Mekanik contamination baru. clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering Ya certain ampun. objects. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind Kelama-lamain, the anjir. Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a hint. Puzzle Melazines baru, are guys. involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Araneus Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable Ini tempat apa ya? Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary. So let's go check it out. Let's Okay, go I check bet it out. a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I want I answer. We all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. Primordial it seems like there's a sea. very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait. It looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is pretty personable. Who's to say? She might Bosnya even make an kayak appearance at the events Morphling. taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. All right, the Fontaine Fishing Association has recently Ah, posted a Ferminet. commission to Gratis, guys. investigate the rumors of Lumayan. water imps Gue belum near punya. Araneus Island. Ooh, another investigation. I know. Di ini And Fremine seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like semoga theirs. questnya bagus nih. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story Physical to keep DPS. children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour.
Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I love that. As our journey progresses, we'll collect colorful shells, corals, and ini other baru items nih, which we'll use tumben to nih. outfit our little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Ada, Let's see. gelut-gelut After lagi. helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking of Anjir, fun, ini lanjutan guys, quest yang itu. I think I Apa namanya? recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, Gini-gini mulu eventnya. Iya anjir. Previously, we led the little fungi in battle. Aduh, ini event ini lagi lanjutan dari we'll have the opportunity to ini challenge anjir. a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi. Dua adjusting their movement to target event different rerun, enemies. guys. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. Topi gendang, iya. Apa sih? Lupa gue. Putar-putar ya. Well, they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time. The team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Farina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. Ini event rerun lagi anjir. Samples that you need to collect in the adventure archive. At the end of the quest, event rerun terus. Special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. Oke, To use it, 3 just keep event the rerun. camera with the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh. Double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss 3 event rerun anjay. there's no need to worry.
travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. It seems like Farina has also learned of the existence of a Event apa domain lagi kah ini? shrouded in mist. Event gelut-gelut lagi guys, ini udah pasti. Travelers who master the ley line features Misty and put together Dungeon the Realm of strongest Water. will Udah be able to gelut-gelut lagi. easily beat Dari namanya aja gelut-gelut. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial Ya intinya ini event rerun juga sama, gelut-gelut sih. are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills Cuman can ganti choose to konsep jump aja sih straight to the jatuhnya anjir. final challenge. Also, the Leyline Overflow event will Yes. begin at the end of version Event yang 4.2. sangat kita tunggu-tunggu ya. Perfect time to start building Rerun your lagi army. anjing. Event Hopefully, ini you're kagak all excited kagak for the ketinggalan fabulous ini events event. that version 4.2 has in store. But there are still more surprises to share. Yay! Let's go again. Anjing gue iri sama HSR. Tai banget anjing, ini eventnya kagak ada yang wah gitu tai. In a bit. Okay. Udah terakhir guys. Apakah eventnya bagus? No. Nggak ada yang bagus ini event. Rerun semua. Agak ada konsep baru lagi anjir di Genshin. Udah kayak yang capek kali ya. Ya kalau nggak gitu munculin Golden Apple lagi kayak apa ya? Gue setuju munculin Golden Apple lagi sih, seriusan. Kalau misalnya nggak ada ide lagi gitu kan, munculin aja Golden Apple lagi. Golden Apple belum rerun juga tuh, udah berapa version tuh? Harusnya nanti di 4.6 ya dia ya. Di 4.6 harusnya Golden Apple lagi, harusnya, cuman nggak tahu. Cuman ya ini terakhir guys. Golden Apple. Cuman gue udah kangen sama Golden Apple, gila. Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay. Apa nih? So first up is the Quick quick start challenge for feature weekly for boss. weekly bosses. Ini New players or players who apa sih prefer to spend their time optimization exploring yang may baru? have yet to unlock certain weekly bosses. And it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Ini jadi di lebih simpelin In katanya. version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Langsung gaskeun gitu, nggak usah ke domainnya. Story before we can level up a new character's talents and skills. Nah, exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. Oke, TCG apa nih? Version 4.2. Kalian peduli dengan new TCG, character guys? cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other nge-sharing travelers. kode That's itu, cool. oke. Awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps Yap. increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been banget. increased from 2 to 4. Doubled again. Double! Double The, again! the developers have also made a number yang of baru? optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Magic Heated Gin. battle mode Perasaan and itu gue the ada Forge guys. Realms Temper Endless Swarm will Emang also itu baru ya? return in version 4.2. Magic Guide. And in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login apa rewards nih? and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact Project team. Oke. May those returning to Devat have a happy reunion. Itu kalau itu apa sih hal-hal apa aja yang belum dikerjain A new gitu? story key privilege has also apa been tuh? added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing! Red notification dots have Apa also tadi? been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2.
The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get Ah, to iya choose bener whether nih, to bisa accept begini. the Nah, ini story gue quest after butuh unlocking beginian. it. Whoa, nice. And Nah itu hopefully penting travelers sih. won't be overwhelmed by Kadang sudden kita influx of quests kuncinya anymore. penuh kan mau ngapain terus. The update has also made notifications Apa about sih prerequisite kehalang quests sama even clearer, making it easier for players to Ah, proceed iya to bener tuh certain di kayak content. gituin juga. Awesome. Bagus. Okay, great. Gue buat seorang joki, Oh, and gue it seems agak like bingung that's juga all we tuh. have for the latest Kalau misalnya version ada update. I ini guess that means it's time kehalang for the sama quest 4.2 apa special gitu. program to come to a Gue harus close. baca lagi. I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Itu buat yang How comeback can you Pep not ya. be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the memories. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here Ternyata together. quest And, Arkon honestly, ini I'm kayaknya really Furina glad that we're gonna get nggak to see how nunjukin all these kekuatannya. mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have Gue a kira nice dia bakal ending nunjukin in 4.2. kekuatannya We'll gitu, have to OP see. gitu. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Toodaloo. Dear traveler, the audience with the god of justice, Regina of many water, and the most popular celebrity in the all of Fontaine, Lady Furina has been great. The appointment time is November, tuh 8 November 2023 katanya guys ya. Already in. Oke guys, thank you. Dan ya kelar. The best sih, bagus riset. Next Arkon Quest apakah hilang child? Childnya ada nanti keluar dia. Ini fokusnya kayaknya ke Furina deh. Tadi soalnya ke Furina. Ya udah jangan lupa guys buat redeem code ya kalian semua. Redeem code udah itu semua. Jadi ya gitu aja guys untuk streaming kali ini. Makasih banyak yang udah mampir guys walaupun sepi ya. Ya insya Allah gue nanti kalau misalnya setiap hari streaming semoga aja seperti sedia kala lagi. Ya gitu aja. Thank you semuanya yang udah nonton. Dan ini masih di sini anjir ngejelasinnya what the fuck. Ini masih di sini jelasinnya. これはね物語にかなり大きく関わってきそう作ってあげる必要があり Anjing ます lama banget jelasinnya. もう言い訳は聞きたくない。 Nih yang gue nih guys. Lihat ya. に入ってからもちょこちょこちょこちょこ Lihat Furina nangis di sini 入 cuy. 手最低カーディナルの審判結果によると Berdasar tadi kata Neville-nya berdasarkan nilai dari kardinal atau mesin yang itu 判決は yang bersalah. Suijin. 死刑 Furinanya kah anjing? Furina nangis cok. Anjing Furina nangis tai. Berarti nanti Furina bakal diadili guys. Masa iya sih Furina bakal diadili anjir? Anjir Furinanya bersalah di sama mesin itu ya kah? Coba kita lagi lihat nanti dah. Udah gitu aja guys. Gue Febri.STORE seperti biasa buat ilmu top langsung ya FEBRY.STORE. Link ada di deskripsi. Ya seperti biasa ke sini aja. Terus ke misalkan Genshin ke Genshin. Sini pilih server Asia. Nih masukin series atau apa tuh. Itu banyak pembayarannya. Bye. Yo. Nah, ide aja dulu nangis juga. Iya. Ya udahlah.